Today we are discussed about Bragg's law for X-ray diffraction. What is a X-rays? First we are discussed about X-rays. The X-rays are electromagnetic radiations with a very short wavelength. X-ray is the electromagnetic radiation. The short wavelength, that is lambda, is equal to approximately 10 power minus 8 to 10 power minus 12 meter. இந்த ரேஞ்ச் தான் எக்ஸ்ரே உடைய wavelength, that is 10 power minus 8 to 10 power minus 12 meter. Here they are produced whenever a high speed electron collide with the metal target. So high speed electron ஒரு metal targetல collide பண்ணும்போது இந்த X-rays produce ஆகுது. What is the purpose of these X-ray diffractions? Now the X-rays for understanding molecule and physical structure of the crystals. இந்த X-rays வச்சுக்கிட்டு ஒரு மெட்டலுடைய physical structure என்ன அப்படின்றத ஃபைண்ட் பண்ணலாம். And it is one of the most important tool to study the crystalline materials. நம்ம ஒரு crystalline மெட்டீரியலுடைய parameters என்னென்ன இருக்குது, A value, B value and C values and size of the particles, இது எல்லாமே ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அந்த X-ray diffraction யூஸ் பண்ணுறோம். From this X-ray diffraction you can find the fingerprint for identifications. இந்த fingerprint identificationக்கும் இந்த X-rays diffraction யூஸ் பண்ணுறாங்க. So these are all the purpose of the X-ray diffractions. Now the Bragg's law for X-ray diffraction. The Bragg's law என்னன்னா William Lawrence Bragg and William Henry Bragg இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. That's why it is called as Bragg's law. They are using to find the X-ray diffractions for the sample of rock salt. First இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ராக் சால்ட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் அந்த எக்ஸ்ரேஸ் அது மேலே ஃபால் பண்ணுறதால அந்த டைஃப்ராக்ஷன் ரேஸை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோடைய பிளேன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அதோடைய கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. Here let us consider a two planes, the plane Y, another one is plane Z, that is lattice planes. These lattice planes contains n number of atoms, that is atoms are ordered structure. Already know that in crystalline material the atoms are ordered structure. இந்த latticeல பார்த்தீங்கன்னா இந்த atoms இதெல்லாம் atom வந்து ordered structure இருக்கு. The distance between two planes, lattice plane, is called as d, that is d spacing, right? Now consider a homogeneous X-rays with the wavelength of lambda incident on a plane Y. இந்த crystalline planeல ஒரு X-rays ஃபால் பண்ணுறோம். X-ray to fall on the atoms. Here the X-ray to fall on the lattice plane with the angle of theta and the reflected ray is equal to the angle of incidence, that is theta. இப்போ X-rays ஒரு ஆட்டமில் ஃபால் ஆகுது, இது எந்த ஆங்கிளில் வரும்னா டீட்டான்ற ஒரு ஆங்கிளில் வருது. அங்கேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகிற வேவ்ஸும் டீட்டான்ற ஆங்கிளில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு போகுது, that is AB incident ray and BC reflected ray. Similarly another one X-rays the next planeல fall ஆகுது. இங்க பாருங்க DE with the angle of theta, இதுமே parallel axis, ஸோ அதோடைய சேம் ஆங்கிள் தான் இருக்குது theta, and the reflected rays வந்துட்டு thetaன்ற ஆங்கிளில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகுது, that is EF. Now we are draw the line in the perpendicular line
from the P, that is PB on the DE, another one is PQ on the EF. Why we are draw the line the PB and PQ is we have to find the path difference. இங்க பாருங்க, இங்கேருந்து வர X-rays இங்கே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு போகுது. அனதர் பிளேனில் இங்கேருந்து வர அனதர் X-rays இந்த பிளேனில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகுது. ஸோ இப்போ இதுக்கும் ஒரு ஸ்மால் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த Pலேருந்து ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைனு, இந்த Pலேருந்து Qக்கு ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். சரிங்களா? Now the path difference between the two waves A, B, C and D, E, F ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம வரைகிறோம். அதான் என்னென்னா, ஒன்று PB, another one is PQ. Now we can find the path difference, that is triangle PBE. We are taking PE PPE and the distance PE is already know that D. Now we can calculate the sin theta. Sin theta is equal to, the angle sin theta is equal to opposite side, that is PE, and hypotenuse BE. PE divided by BE. From this equation you can write PE is equal to BE sin theta. BE already know that this is BE, distance between two lattice plane, that is D. So you can write PE is equal to D sin theta. Second, we can take the next plane, that is QBE, that is triangle QBE. You can write sin theta is equal to, sin theta is equal to opposite side, that is EQ divided by hypotenuse BE, that is EQ divided by BE. From this equation you can simplify EQ is equal to BE sin theta. Already you know that BE value is D, so EQ is equal to D sin theta. Now we can find the path difference. Path difference is PE plus EQ. PE plus EQ, இந்த ஏரியா தான் path difference. You know the values PE and EQ, that is D sin theta plus D sin theta, which is equal to 2D sin theta. This 2D sin theta, which is equal to the integral multiple wavelength of X-rays. Integral multiple wavelength of X-rays அப்படின்னா பாருங்க, இது ஒரு wavelength node, இப்படி வந்துட்டு இது வரைக்கும் வந்தா இது ஒரு node, இதுதான் lambda. So here n number of lambdas இருக்கு. இதில் என்னது n number of lambdas இருக்கு. சரிங்களா? So n lambda, this n lambda value is equal to 2D sin theta. N lambda is equal to 2D sin theta. This is Bragg's law. N lambda is equal to 2D sin theta. Or from this equation you can find the D spacing. D spacing கூட இதில் கண்டுபிடிக்கலாம்.
that is d is equal to, from this equation you can write d is equal to n lambda divided by 2 sin theta. வச்சுக்கிட்டு நம்ம d spacing value கண்டுபிடிக்கலாம். Here theta is angle of incident, d is distance between two lattice plane, and lambda is incident wavelength. Then n is integers, the order of reflections, n number of reflections irukanaல order of reflections. During the process it will produce the constructive interference occur between the reflected beam and will reinforce with each other, which means what is constructive and destructive lines? Constructive line, destructive line na, constructive line means the lattice 1, the second lattice plane which is look like that, this is constructive line. If in case destructive means the plane is, another one plane is which is look like that, this is the destructive planes. Now here the constructive interference is occurs, so n lambda is equal to 2d sin theta. From this equation you can find d value also, that is d spacing, d is equal to n lambda divided by 2 sin theta. The simple working principle of XRD: generally a particle scattered the incident X-ray beam uniformly in all the directions. ஒரு பார்ட்டிக்கலில் எக்ஸ்ரே படும்போது ஆல் த டைரக்ஷன்ஸில் யூனிஃபார்மாக ஸ்கேட்டர்ட் ஆகும். இந்த கேஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டலைன் மெட்டீரியலில் இந்த ஸ்கேட்டர்ட் பீம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ஸில் மூவ் ஆகும். அட் த சேம் டைம் த ஸ்கேட்டர்ட் வேவ்ஸ் ஆர் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு வித் ஈச் அதர்ஸ், which will gives diffraction beams, which means X-rays crystalline material பட்ட உடனே the constructive interference create பண்ணும். This is a constructive interference. This constructive interference which will give a set of lattice plane in the samples and which will give the specific angle, which is simply like that. We are taking a simple cubic crystal, is a x axis, y axis, z axis. Here the X-rays to fall on the any lattice plane, X-rays இது என்ன ஆகணும், ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும். இது எப்படி ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பிளேன்ஸாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும் வித் அன் ஆங்கிள், ஏதாவது ஒரு ஆங்கிளில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு போகும். சரிங்களா? இப்போது the intensity of light which is determine the distribution of atom within the lattice, இந்த latticeக்குள்ளே எவ்வளோ ஆட்டம் இருக்கோ இதை பொறுத்து தான் இந்த இன்டென்சிட்டி பீக் நமக்கு கிடைக்கும். ரைட்? இஸ் த அமார்பஸ் நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் XRD பேட்டர்ன். அமார்பஸ் நேச்சர் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், அப்படியே நாய்ஸியாக இருக்குது. சரிங்களா? இது டிஸ்டிங்க்ட் பீக் எதுவுமே இல்லை. இது வந்து கிறிஸ்டலைன் மெட்டீரியல்ஸ் பாருங்கள், ஒரு டிஸ்டிங்க்ட் பீக்கு இருக்கும், ஒரு பீக்குமே செப்பரேட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கிறிஸ்டலைன், இந்த மாதிரி இன்டென்சிட்டி பீக் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து கிறிஸ்டலைன் மெட்டீரியல் அப்படின்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இது வந்து அமார்பஸ் நேச்சர், கிறிஸ்டலைன் நேச்சர். இப்போ இது எல்லாமே ஒரு ஆங்கிளில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகுது, அதான் 2θ. இங்கே பாருங்கள் 2D. இப்போ இங்கே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகுது அப்படின்னா இது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா இங்கே பாருங்கள் 002 அப்படின்ற ஒரு பிளேனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது.
இன் வேரியஸ் பிளேஸில் படுது. இங்கே பாருங்கள், இந்த இது சிம்பிள் இங்கே படுது, இங்கே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகுது அப்படின்னா which will exhibit 1 1 2 plane or which will exhibit 2 1 1 plane or 3 2 1 plane. So which are all based on the angle of reflections. இங்கே பாருங்கள், இந்த crystalline மெட்டீரியலில் இங்கே படுது, இல்லை இங்கே படுது, இங்கே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகுது, இங்கே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகுது. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி lattice plane which represent the மில்லர் இண்டிசஸ் பிளேன்ஸ். இங்கே பாருங்கள் 1 2 3 இந்த மாதிரி ஒரு பிளேனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஆர் 420 அப்படின்னு பண்ணலாம், 436 320. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி மில்லர் இண்டிசஸ் பிளேன் விச் இஸ் கலெக்டட் பை டிடெக்டர்ஸ். பாருங்கள், ஒரு எக்ஸ்ரே சோர்ஸு ஒரு மெட்டீரியலில் சாம்பிளில் ஃபாலோ ஆகுது, பட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் டைஃப்ராக்ட் ஆகி போகும். தீஸ் டைஃப்ராக்டட் ரே கலெக்டட் பை தி டிடெக்டர்ஸ் which will give the different மில்லர் இண்டிசஸ் பிளேன்ஸ். எதனால் அப்படின்னா, இங்கேருந்து வர எக்ஸ்ரே ஒரு கிறிஸ்டலில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகுதுங்க இல்லையா, இந்த 2 theta ஆங்கிளை பொறுத்து நமக்கு இந்த பிளேன்ஸ் கிடைக்கும். which is like that is the crystalline X-ray diffraction pattern. It's very simple. இதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வெரி வைடு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான். இட் இஸ் யூஸ்டு டு டிட்டர்மைன் தி செல் டைமென்ஷன், தட் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், இசட் ஆக்சிஸ், எந்த ஆக்சிஸில் இருக்குது டைமென்ஷன் எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஆர் லேட்டிஸ் பேராமீட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், ஏ பி சி லேட்டிஸ் பேராமீட்டர் கண்டுபிடிக்கலாம். அண்ட் ஆவரேஜ் கிரெயின் சைஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, D is equal to 0.89 lambda divided by beta cos theta. So இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்முலா. D is equal to 0.89 lambda divided by beta cos theta. லேம்டான்றது இன்சிடென்ட் வேவ் லென்த்து, பீட்டா ஹாஃப் வித்து ஃபுல் வித்து ஹாஃப் மேக்ஸிமம், இதுக்கு பேர் ஃபுல் வித்து ஹாஃப் மேக்ஸிமம். தென் காஸ் தீட்டா, தீட்டா ஆங்கிள்னா அங்கே 2 theta ஆங்கிள் கிடைப்பு கொடுக்குவாங்க. we are converted into theta. ஸோ தீட்டா வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ். இந்த ஃபார்முலா வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் ஃபைண்ட் தி ஆவரேஜ் கிரெயின் சைஸ் ஆர் பார்ட்டிகல் சைஸ். அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் பியூரிட்டி ஆஃப் த சாம்பிள். சாம்பிளோடைய பியூரிட்டி என்னன்றதும் யூ கேன் ஃபைண்ட். தென் it is used to find the crystalline defect, மெட்டீரியலில் crystalline defect இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஆர் ஸ்டாக்கிங் ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம், சரிங்களா. அண்ட் crystalline phase change எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். தென் ஓரியன்டேஷன், crystalline orientations கண்டுபிடிக்கலாம். தென் crystalline composition கண்டுபிடிக்கலாம். From XRD we can find n number of parameters. Thank you.